Hello everyone, welcome to Aifer Education. I am Safa and this video is on Gothic Novels, English UGC NET. English paper important title area romantic period. Okay, here in this romantic period, many types of novels are there. Now we have Gothic novel. Gothic means horror. From this title, we can analyze that is something related to fear, anxiety, and horror, ghost, monster. And now we are moving on to this Gothic novel. And first of all, I'll give you a short picture of what is Gothic novel. Then I'll give you in the important work and important authors related to this and some previous year questions also. And this is the structure of this video. And first I'll give you and what is this Gothic, okay? What is Gothic novel, and after I'll give you an important authors, അതിനുശേഷം important works പറയും, important ആയിട്ടുള്ള charactersഉം പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ previous year questions related to this. Okay, this is the structure of this video. Okay, what is Gothic novel and important works related to this and important authors and some previous questions. Okay, let's start. Gothic novel. Gothic novel set in ancient times, isolated places, castles or ruins. First, we have to find out the settings. എവിടെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്? ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ റൂയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാസിൽസിലോ അങ്ങനത്തെ ചില സെറ്റിങ്സ് ആയിരിക്കും ഗോതിക് നോവൽസിന് വരാം. ഓക്കെ, ഹൊറർ മൂവീസൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹിയർ ഗോതിക് നോവൽ സെറ്റിങ്സ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദിസ്, സം കാസിൽസ്, സം ഐസൊലേറ്റഡ് പ്ലേസസ്, സം ancient times, and the features, terror, darkness, horror, all these are the features of Gothic novels. Throughout this novel, we can find out these type of things. Okay, characters ആണെങ്കിലും villains ആണെങ്കിലും situations ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഈ ടെററും ഡാർക്ക്നെസ്സും ഹൊററൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഗോതിക് നോവൽസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സം ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ exaggerated characters. Okay, some exaggerated characters are in Gothic novel, and heroine who runs away from villain and hero who defends, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോസ്റ്റ് ആൻഡ് മോൺസ്റ്റേഴ്സ്, ഗോസ്റ്റ് ആൻഡ് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻസ്, അത് അവരുടെ ഒരു അപ്പിയറൻസും എന്തിൻ്റെ ഫീച്ചറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്? ഗോതിക് നോവൽസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി സം ഓഫ് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗോതിക് നോവൽസ് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഇൻ സം ഐസൊലേറ്റഡ് പ്ലേസസ്, terror, horror, darkness, and heroine and hero, exaggerated characters, pineo, ghost and monsters presence. These are the features of Gothic novels. One previous question based on the features of a Gothic novel. ഇപ്പോൾ ഓരോ നമ്മൾ പീരീഡ് പറയുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോവൽസ് പറയുന്ന സമയത്തും ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നുണ്ട്, മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റൊമാൻറ്റിക്, വിക്ടോറിയൻ, മോഡേൺ, പോസ്റ്റ് മോഡേൺ, ഈ ഓരോ ഏജിലാണെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസും ഈവൻസും വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് അനലൈസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററി ഓൾസോ വെൻ വി റീഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓൾ ദീസ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഏജസ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വെൻ വി റീഡ് ദിസ് ഗോതിക് നോവൽ ആൻഡ് വെൻ വി റീഡ് ദിസ് നോവൽ ഓഫ് മാനേഴ്സ് ആൻഡ് epistolary novel, we have to find out the features also because you will get the questions related to this. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം, കാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നെറ്റിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഹിയർ വൺ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ: haunted castles, strange noises, and an acceptance of supernatural with all its trappings mark dash. No doubt, we already discussed all these features. Okay, and castles, haunted castle, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന castles, and strange noise and supernatural things, all these are the features of, and all its trappings mark dash. Options: metafiction, option B fantasy fiction, option C epistolary fiction, and option D Gothic fiction.
Okay, metafiction, fantasy, epistolary and Gothic fiction. Okay, epistolary എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ലെറ്റേഴ്സിലൂടെയാണ് നറേഷൻ നടത്തുന്നത്. And Gothic fiction, here no doubt I think all of you got the answer, and the correct answer is Gothic one. Okay, the correct answer is a Gothic fiction because haunted castles, okay, everything is feature of a Gothic novel. Now move to the next one. Important Gothic novels. Okay, important Gothic novels. ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. Castle of Otranto. Castle of Otranto, published in 1765. 1765. Okay. Next one, Mysteries of Udolpho. Mysteries of Udolpho, published in 1794. Italian, published in 1797. അതിന് മുൻപായിട്ടാണ് ദ മങ്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നൊന്ന് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം 94 വരുന്നുണ്ട് ദ മങ്ക്, അല്ലേ? ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ, അല്ല ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 65 എക്സ്ക്യൂസ് മീ ചേഞ്ച് ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കാസിൽ ഓഫ് ഒട്രേൻഡോ 1765. Always you can expect the chronological order. Okay, ഒരുപാട് ബോക്സ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറും മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം അത് എന്താ പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നിടത്തോളം വർക്ക്സും അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോതിക് നോവൽസ് ആണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദിസ് ഗോതിക് നോവൽ. ഫസ്റ്റ് ഇയർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാസിൽ ഓഫ് ഒട്രേൻഡോ 1765. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് വൺ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ Gothic, okay, 1786. Gothic 1786. And third one 1794. Okay, and fourth one 1796. And fifth one 1797. And sixth one 1818, Frankenstein. And the seventh one, okay, 1 2 3 4 5 6 7, okay, Dracula 1897. So this is the chronological order of Gothic novels. So let's find out the title. Castle of Otranto 1765. Okay, Castle of Otranto. Mysteries of Udolpho 1794. Italian 1797. The Monk 1796. Gothic 1786. Frankenstein 1818. Dracula 1897. അങ്ങനെ കാസിൽ ഓഫ് ഒട്രേൻഡോയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഡ്രാക്കുള വരെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ഗോതിക് നോവൽസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. Now another previous year question you can see on the screen. The most sophisticated Gothic novels blended which two elements? The two elements, the question related to two elements of Gothic novels, and most sophisticated Gothic novels entitled or blended which two elements? Option A, the supernatural and the psychological. Option B, the old and the new. Option C, violence and machinery. Option D, reason and religion. Which is the right answer? Okay, Gothic novel, supernatural, psychological, old and new, violence and machinery, reason, religion. So no doubt the correct answer is, which is the right answer? Supernatural and psychological. Okay, these are the two elements of Gothic novels. Supernatural elements are there, something related to psychological. നമ്മളൊന്നും ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അവരുടെ റിയാക്ഷൻസും ഒക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു the strange psychological. Okay, now these are the important elements, two elements of what Gothic novels. Now I'm moving on to important Gothic novelists. Who are the important Gothic novelists? We already just mentioned some important Gothic novels. ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓതേഴ്സ് ആരെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ. Horace Walpole, okay, Horace Walpole 1770 to 1797. Horace Walpole എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഉണ്ട് ദ കാസിൽ ഓഫ് ഒട്രേൻഡോ. ദ കാസിൽ ഓഫ് ഒട്രേൻഡോ, ഓക്കെ, 1764 Castle of Otranto, and this is the famous one of Gothic novel that's belonged to the Gothic novel. And Horace Walpole is also known as father of Gothic novels. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? Father of Gothic novels. Horace Walpole is the father of Gothic
novels. Okay. Now his work is The Castle of Otranto, and others works you can just read The Mysterious Mother, Life and Reign of King Richard III, On Modern Gardening, A Description of Villa, Mr. Horace Walpole. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1768 മിസ്റ്റീരിയസ് മദർ, സെയിം ഇയർലൻഡാണ് ലൈഫ് ആൻഡ് റെയിൻ ഓഫ് കിങ് റിച്ചാർഡ്. പിന്നെ വരുന്നത് മോഡേൺ ഗാർഡനിങ്, പിന്നെ 84 എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ വില്ല മിസ്റ്റർ ഹൊറീസ് വാൽപോ. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഓർഡറിൽ നോക്കുക. പിന്നെ സ്ട്രോബെറി ഹിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് നോവലൊക്കെ എഴുതാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹില്ലുണ്ട്, ദാറ്റ്സ് എ സ്ട്രോബെറി ഹിൽ. ആൻഡ് ലോൺലി പ്ലേസ്, ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഹി മേ ഗെറ്റ് സം ഗോഥിക് എലമെന്റ്സ് that reflected in the work of Horace Walpole, The Castle of Otranto. Don't forget. Now there is a previous year question. Horace Walpole's, this is the question related to Horace Walpole. Horace Walpole's 1764 novel, The Castle of Otranto, is often credited with being first Gothic novel. This is credited with the first Gothic novel. This is also one information for you. And can you name its villain? ഓക്കെ, ആ വില്ലൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു നോവൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോവൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദ ക്യാരക്ടർ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ്. വില്ലനെയും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ചെറിയൊരു സമ്മറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ സബായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അവരെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോവൽസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ. അതിലൊരെണ്ണമാണ് ദ കാസിൽ ഓഫ് ഓട്രാന്റോ. ഇവിടെ 4 പേരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്: Wilfred, Manfred, Winifred and Ruprecht. So the correct answer, Manfred. Manfred is the villain. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാസിൽ ഓഫ് ഓട്രാന്റോ is important for analyzing the summary and the important characters. അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ചില നോവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതുപോലെ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. നോവലിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് വിച്ച് ഇസ് ദി നോവൽ, അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ലൈനും അതുപോലെ എൻഡ് ലൈനും ഒക്കെ ചില എൻഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഏത് നോവലെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നോവൽസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് എൻഡ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. Another Gothic novelist, that is Anne Radcliffe. Okay, Horace Walpole ne parno here. Anne Radcliffe was born in 1764 and died in 1823. And important one is The Mysteries of Udolpho, Castle of Otranto, Mysteries of Udolpho, and don't forget that title. And The Mysteries of Udolpho published in 1794. Okay, Mysteries of Udolpho. And other one is 1790 A Sicilian Romance, and A Journey Through Holland and Western Frontier of Germany 1795, and the Italian. Okay, this is about Anne Radcliffe. And don't forget the main novel, that is The Mysteries of Udolpho in 1794. The Monk, 1796. അതിനുശേഷമാണ് The Monk, which is written by Matthew Gregory Lewis. Matthew Gregory Lewis, the period is 1775 to 1818. The Monk by Matthew Gregory Lewis. ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗോതിക് എലമെന്റ്സും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നോവൽസ് ആണ്. Okay, The Monk. Next, Mary Shelley. Who is Mary Shelley? Mary Shelley is the wife of P.B. Shelley. Okay, and Mary Shelley is the famous and the very horror one, that is Frankenstein or the Modern Prometheus. The subtitle, okay, of this novel is The Modern Prometheus, Frankenstein. This is published in 1818, and one monster is created by the protagonist, and which create a lot of problems in the family of that person. അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈനിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ. ഒരു മോൺസ്റ്ററെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈനിൽ പറയുന്നത്. The subtitle is The Modern Prometheus. Okay, don't forget Mary Shelley's Frankenstein, a very important work of a Gothic novel. Frankenstein or the Modern Prometheus, this is the frame story and epistolary ഫോമിലാണ്, ലെറ്റർ ഫോമിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ നറേഷൻ തന്നെയാണ്, ഫ്രെയിം സ്റ്റോറിയാണ്. ആൻഡ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ rather than ഗോതിക് അങ്ങനെയും പറയപ്പെടുന്നു. ഗോതിക്കിനേക്കാളും അതൊരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആണ്, കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മേ ബി ദിസ് ഇസ് ദ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലും വരുന്നുണ്ട്. Now there is a previous questions related to this.
The monster in Frankenstein is not responsible for the death of. അപ്പോൾ ഇതിൽ മോൺസ്റ്റർ ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹം കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം മോൺസ്റ്ററിന് ഒരു പേര് ആരുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരാളില്ല. കാരണം അത്രയും ഭീകരമായിട്ട് രൂപം വെച്ച് മനുഷ്യന്മാരെന്തായാലും പോകില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോൺസ്റ്റർ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ എല്ലാ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരും എന്താണ് കിൽ ചെയ്യുന്നതുള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു സീനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഡെത്ത് ഓഫ്. ഹിയർ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലർവെൽ, ഓപ്ഷൻ ബി ജസ്റ്റിൻ, ഓപ്ഷൻ സി എലിസബത്ത് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അൽഫോൺസ് ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റീൻ. ഓക്കെ, ഇത് 4 പേരുണ്ട്. വൺ ഈസ് ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലർവെൽ ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ജസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ചെറിയ ബ്രദർ നോക്കിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു. ആൻഡ് എലിസബത്ത് വൈഫായിരുന്നു. ആൻഡ് അൽഫോൺസ് ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റീൻ ഇസ് ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ഇതിൽ ആരാണ് കൊലപ്പെടുത്താത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അൽഫോൺസ് ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റീൻ. അദ്ദേഹം ഈ മോൺസ്റ്റർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് കിൽഡ് ബൈ ദിസ് മോൺസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റീൻ. Another previous questions. Who wrote preface, അല്ലേ, ഒരു ആമുഖം, preface to Mary Shelley's Frankenstein? Mary Shelley's Frankenstein preface എഴുതിയത് ആരാന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ വേർഡ്സ്വർത്ത്, ഓപ്ഷൻ ബി ഗോൾഡ്വിൻ, ഓപ്ഷൻ സി പി ബി ഷെല്ലി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എഡ്വേർഡ്സ്. So we can guess that because Mary Shelley is the wife of P.B. Shelley. Then who will write this preface? And who will write this preface? This is P.B. Shelley wrote preface to Mary Shelley's Frankenstein. Okay, this is another question from Frankenstein. Frankenstein questions എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ്. Okay, all this about the Gothic novels. Okay, we discussed what is Gothic novel and its features and important works and important authors and the father. Who is the father of Gothic novel? Horace Walpole, and some previous questions also discussed. Thank you.